Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Students, today we have a new and very important topic from chapter number 9, class first year, kinetics. The chemical kinetics chapter is an important topic. That topic is important. The exam point of view पर लिहाज सरा हम और the सरा the knowledge of the concept पर लिहाज सरा हम. अक्सर स्टूडेंट्स ता पदी टॉपिक की लदी पर स्टडी कवलु की द पर कंसेप्ट क्लियर कवलु की लेकर डिफिकल्टी भी नजर ट्राई को मच डेर इजी मेथड अप्लाई कमा चिदा टॉपिक था उससे बिल्कुल आसान शी. क्लियर द स्टूडेंट्स टॉपिक जमंग नने दे न्यू टॉपिक दे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बुनियादी मकसद सरे तदे मतलब दारे स्टूडेंट्स चिकल यो केमिकल रिएक्शन कीगी नो rate lamung tadawichi the rate of chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants. Simple अल्फाजों की दा मतलब दे चिका फर्ज का मुक concentration मकदार ज़्यादा the reactants मकदार ज़्यादा concentration इसे वाक़ो नो rate बहुत सारा fast कीगी उस दा rate बस सुमरा fast कीगी नो दासिम की देशी चिका लमुंग the reactants concentration double को नो rate बहुत सारा double कीगी the experimental data ला और 10 कीगी चिकलमुंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डबल को रेट हो सारा 4 टाइम सेवा कीगी क्वाड्रपल मींस 4 टाइम और 10 कीगी चिकलमुंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डबल को नो रेट ऑफ रिएक्शन हो सारा 9 टाइम सेवा कीगी दगिता ऑर्डर वही च डबल कीगी द रिएक्टेंट्स द कंसंट्रेशन डबल के दो सारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल कीगी 4 टाइम सेवा कीगी या 9 टाइम सेवा कीगी नो पर दगा तरीका बानी देता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ते खपलियो तरतीब वर कड़े ऑर्डर वर कड़े दे क्लियर दा और ज़ाहिरी अगर मंगे द बैलेंस इक्वेशन न मालूम हो खो बुनियादी तवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दा ज़रूरी खबर दा चिदा ब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन को कल कला बैलेंस इक्वेशन मुंगता सही ऑर्डर न खई खो मेजॉरिटी ऑफ केमिकल इक्वेशंस मुंगता सही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन खई द देवजिना मुंगा डेफिनेशन दा सिको चिदे सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स the sum of the powers of concentration of reactants in the rate equation is called order of a reaction. Definition that's students per rate equation की चिकम reactants दी दागे द concentrations चिकम power दी आवागा मुंगा जमा को चिकम आंसर ते रागे दक़ तबा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुई का आंसर 1 रागे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आंसर 2 रागे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का आंसर 3 रागे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्लियर दा दागे यो जनरल फॉर्म तजू नो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यो खबर माता स्तमख के वकड़ा और दा याद साथई नेक्स्ट टॉपिक हम पदे बाने दे चिदा एक्सपेरिमेंटली मालूम हो कला कला मुंगता दा रेट इक्वेशन चिदे नो दा सही इंफॉर्मेशन नरा कई और वजह दागेदारा कि केमिकल रिएक्शन के डेर एलिमेंट्री स्टेप्स ही पागे एलिमेंट्री स्टेप्स की यो स्लोवेस्ट स्टेप ही और कम ताच रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुई द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट प्रेडिक्टेड द इज आंसर नोट कई कि द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज नॉट predicted from the equation of reaction but rather की बजाय can be predicted experimentally. That very important खबर है. चिदा बा experimentally मालूम order of reaction चिदे no
کله کله خو موږ ته دا ریټ ایکویشن صحیح order of reaction ښیي خو کله کله نه ښیي. دا به ان شاء الله نیکسٹ ټاپک کې تاسو مکمل کلیر شي. نو دا مست خبره ده چې اٹ کین بی predicted experimentally. دا به کې امپورټنٹ خبره ده. زه یو جنرال فارم طرف ته او هغه جنرال فارم زموږ سره دا دی A reactant او دا دی B reactant. د دې نه جوړیږي C and D یا simple products C and D. اوس نمبر آف مولز کړه دی A نمبر آف مولز د دې دی B نمبر آف مولز د دې دی C او د دې دی D. دا red او small letters موږ دا نمبر آف مولز ښیي. نمبر آف مولز کین بی 1 2 3 4 5 and 6. کلیئر د سټوډنټس. اوس د دې لپاره به لیکو څه شي ریټ ایکویشن. نو ریټ ایکویشن به ریټ لاندې لیکو. نو زه لیکم ریټ اف ریاکشن rate of reaction is directly proportional according to rate law. According to rate law, the rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration, to the product. Product मतलब हासिल ज़रब, दासिल ज़रब शो. आप concentration of reactants. नो मासर reactants दो दी. Reactants सूदी दो. यो reactant दे A दागी स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन बल रिएक्टेंट डे बी और लाभ मास सेक्शन की मंग दा सी वेली मु چې کم زمنګ سره بیس ته अब पावर د دی each raised to the power coefficient دا یا زدا سری کما چې rate of reaction is equal to کلم چې sign of proportionality مو ختمو داغه به equality sign او بل لیکو کانسټنټ کم ته چې سپیسیفیک ریټ کانسټنټ وای کم ته چې ویلاسټي کانسټنټ وای کې کنسنټریشن اف A کنسنټریشن اف B او دا سمال A او سمال B چې کم پاورز کې دي نو دا نمبر اف مولز اف ریاکټنټس A and B دي. دا زموږ سره ریټ ایکویشن شو. This is called a rate equation. Clear the students. उस पर दे रेट इक्वेशन की लिख गो रही द सम ऑफ द पावर्स मतलब पावर A पावर B दा सम कई नो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बशी ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स ता सारा पावर्स दी A और प्लस B दे सम मजमुआ दा प्लस साइन सम मुंतखई of the powers of concentration of reactants. Da zam sara powers of concentration of reactants thi. In the rate equation, the rate equation de is called order of reaction. Deta order of reaction hoy. No de students khapal values hi. Like da number of moles ko manga general wali gal chi AB. Nor da 1 2 3 4 5 baqaida ke deshi. Students din alawa ba l'exam pa de poy koy che rate of reaction pa very first lecture ki munga weli چې rate of reaction اصل کې برابر دی change in concentration divided by change in time. نو دا delta C او divided by delta T is equal to constant K concentration of A concentration of B. Clear دا؟ نو موږ داسې هم لیکلی شو چې تاسو ته بیا اساني داسې نه چې بل ځای کې داسې لیکلي تاسو وایي چې دا rate of reaction دی او دلته سری نو rate of reaction برابر دی د change. This delta symbol is change in. That change de. How dam change de. No change in concentration C matlab concentration or T matlab time. Aur chikale small change rashi. No dagira para del istemali ke del. No R. This means istemali. Change in concentration divided by change in time. Small change. The small change the para that delta istemali. Concentration of A, concentration of B. او چې کوم پاورز دي अब वो سره لیکو A او B. نو دا delta C this is called big change. زه لیکم big and this is called small change. دا پر del باندې represent کیږي del. This symbol is a delta small change. Clear the students. دام ټیک دی rate of reaction الفاظ delta C divided by delta T دام ټیک دی او del C by del T دام ټیک دی خو common most منګه څنګه لیکو common most دا delta زیاتره D داسې لیکي dx x concentration لپاره او divided by dt او is equal to concentration of A
into concentration of B او power A او B دا common most لیکي نو students دا ټول یو سیز دی مطلب د دې ځای نه دا سټپ 1 د هغې په ځای دا یو بیا دا یو بیا دا یو دا ډي نه دی دا ډي اصل کې هغه ډیل دی هغه سمال چینج دی او دا سی کنسنټریشن دی او کنسنټریشن په ایکس هم ظاهریږي او دا ډیل په ډي ریپرزینټ کیږي نو اصل کې دا ډیل دی ډیل مین سمال چینج او دا ټي ټایم کلیر ده خو فی الحال مونږه ځان فوکس کوو د کوم ځای پورې order of reaction چې د summation of the sum of the powers of concentration of reactants and the rate equation is known as order of reaction. Clear the students? The order of reaction زموږ سره څومره کېدی شي زو مخکې هغې طرف ته according to your book order of reaction موږ سره کېدی شي 3 یو first order reaction دی یو second order reaction دی او یو third order reaction دی د هر یو به example الو clear the students according to your book order of reaction is can be first order reaction it can be second order reaction it can be third order reaction دا استاسو بک کې ایکسپلین کړی دي third order reaction خو د دې نه علاوه یو دوه نور هم شته according to your book order of reaction can be first order it can be second order it can be third order خو دې نه علاوه یو دوه نور هم دي او هغه دی fractional order reaction چې کله summation of powers of concentrations هغې انسر په fraction کې راشي نو هغې ته fractional order reaction وایي order reaction او بل دی zero order reaction zero order reaction دا ستاسو بک کې نشته zero order reaction simple students دا explain کوم نه تا zero order reaction دی ته وایي چې when order of reaction is independent of power of concentration of reactant simple concentration of reactants چې کله rate of chemical reaction یا order of reaction دا د reactants په concentration depend نه کوي څنګه نه کوي photosynthesis یو example تاسو ته photosynthesis کې موږ داسې وایو چې د اټماسفیر نه کاربن ډای اکساید ګیس راځي تھرو سټومیټا لیوز ته انټر کیږي واټر ابزارب کوي د سایل نه زایلم ویسلز او هغه زی لیوز ته انټر کیږي لیوز ته ځان رسوي بیا که فرض کا کلوروفل موجودي کلوروفل گرینری او سن لایټي نو سن لایټ په دې لیوز پریوزي کلوروفل دغه سن انرژي ابزارب کی کیمیکل انرژي ته کنورټ کی او هغه کیمیکل انرژي واټر او کاربن ډای اکساید ته میلاو شي خوراک جوړي C6H12O6 او اکسیجن ګیس ریلیز شي کلیر د سټوډنټس اوس دا فوټوسنتھیسس چې کله وشو دا یو اوس آیا موږ دا کنسنټریشن اف کاربن ډای اکساید یا واټر ایگزیکټ معلومولی شو نو جواب به نو موږ دا نشو میجر کولی چې د ایر نه په یو منټ کې یا په یو سیکنډ کې څومره مولز کاربن ډای اکساید تھرو سټومیټا واټر ته انټر کیږي څومره مولز اف واټر زایلم دا ابزارب کوي او دا لیوز ته د هغې مخکې کوي فارورډ کوي هغه ته رسوي نو مطلب دا دی چې دا کنسنټریشن اف واټر او کنسنټریشن اف کاربن ډای اکساید چې دي نو دا موږ ایکوریټ میجرمنټ نشو کولی کاربن ډای اکساید مسلسل را روان دی دا موږ نشو ویلی چې 1 مول 2 مول 3 مول 4 مول یا 100 مول د واټر نمبر اف مول موږ ایگزیکټ نشو معلومولی نو دې ځای کې ریټ اف ریاکشن دلته ریټ اف ریاکشن انډیپینډنټ دی نو زه لیکم ریټ اف ریاکشن یا آرډر نو ریټ اف ریاکشن چې کله ریټ اف ریاکشن انډیپینډنټ کنسنټریشن اف ریاکټنټس باندې نو دغه دی بیا څه وایي زیرو آرډر بهرحال وی ول ډسکس دیز فرست آرډر سیکنډ آرډر اینډ تھرډ آرډر نو سټوډنټس یو بل ټاپک به هم کلیر کوو خو هغې باندې به ځان له ویډیو جوړوم یو لفظ د دې سره ریلیټډ استعمالیږي مالیکولیرټي څه شی مالیکولیرټي یو آرډر اف ریاکشن دی یو مالیکولیرټي ده
Molecularity, the total number of molecules. Total number of molecules taking part in the chemical reaction. په یو کیمیکل ریاکشن کې څومره مالیکول حصہ لري ته مالیکولریټي وایي. نو مالیکول به خامخا حصہ لري، مطلب یو مالیکول حصہ اخیستی شي. نو مالیکولریټي کین بی 1 کین بی 2 کین بی 3 کین بی 4 کین بی 5. مالیکولریټي 1 کېدی شي خو 0 نشي کېدی ځکه چې مالیکول 0 دی بیا به ریاکشن څنګه کېږي. نو دې مطلب دا دی چې order of reaction can be 0 خو مالیکولریټي can not be 0. بل اهم خبره order of reaction can not be more than 3 خو مالیکولریټي can be more than 3. نمبر آف مالیکول 4 5 6 حصہ اخیستی شي په یو ریاکشن کې خو order of reaction د تھرډ نه سیوا نشي کېدی. تھرډ order مطلب سره تھرډ order مطلب دا چې کته کنسنټریشن اف ریاکټنټس ډبل کې نو سپیډ یا ریټ اف ریاکشن به 9 ټایم انکریز کیږي. نو داسې ریاکشنز نه دي ابزرو شوي، داسې ریاکشن نه دي سټډي شوي د اوسه پورې چې په هغې کې د کنسنټریشن اف ریاکټنټس ډبل کېدو سره ریټ د 9 ټایم نه زیات سیوا شوی دی. نو ځکه موږ وایو چې order of reaction can not be more than 3. Clear the students? زو one by one definition او سره example طرف ته. ډېر امپورټنٹ ټاپک دی. ګورئ دا خو order of reaction و، اوس 1 by 1 first order second order and third order. آسان دي students، ډېر simple دي. اول first order reaction طرف ته ځو. first order reaction first order reaction first order reaction first order reaction की students دا به define کړو څنګه. the reaction in which the rate of reaction the reaction in which the rate of a reaction is directly proportional to the first power of a single reactant in the rate equation is called first order reaction. Students simple دی، ډېر simple دی. مطلب دا دی چې هغه ریاکشنز چې په هغې کې ریټ آف ریاکشن د یو ریاکټنټ د کنسنټریشن فرست پاور ته ډایرکټلی پروپورشنل. دس از کالډ فرست order reaction. جنرال فارم لیکما، یو ریاکټنټ دی A او دا کنورټ کېږي پروډکټس ته. پروډکټس هر څه چې جوړوي ځکه چې ریټ لا کې زموږ د کنسنټریشن اف ریاکټنټ سره کاري. ریټ لا څه وایي؟ د ریټ اف کیمیکل ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل ټو دی product of molar concentration of reactants. reactants یاد ای د دې کنسنټریشن ته ډایرکټلی پروپورشنل. کلیر ده؟ پروډکټس یې سره جوړیږي. اوس د دې لپاره زه لیکم ریټ اف ریاکشن. ریټ اف ریاکشن نه is equal to rate equation لیکم کنه کانسټنټ. که تاسو ساين اف پروپورشنالټي ولیکئ بیا به ریموو کوئ نو ډایرکټ ولیکئ کنسنټریشن اف A او دا څومره مولز دي؟ 1. دا 1 مول. زه دا شو کوم دا چې سی نه لیکل اټ مین چې دا 1. نو لیکو ګورئ ریټ اف ریاکشن ډایرکټلی پروپورشنل دی. دلته وګورئ د ریټ اف ریاکشن دا ریټ اف ریاکشن شو is directly proportional دا directly proportional دی to the first power of single reactant. first power of single reactant this is called first order. اور students the first order به مطلب صحیح. the first order به مطلب دای first order means first order a reaction means the first order reaction دا مطلب دی when we double the concentration of a reactants کا یو دی نو reactant the rate of reaction also becomes double. دیتا first order ہوئی چې ته کله concentration of reactants double کې او rate وسره automatically double شي this is called first order reaction. Clear the students؟ اوس راځو actual example طرف ته.
نو ایکچوال ایگزامپل کې زموږ سره فرست ون که زه ولیکم برومین Br2 دا بریک کیږي سنگل کویلنٹ بانډ بټوین برومین اټمز بریک شي او برومین فری ریډیکل جوړ شي. اوس د دې لپاره زه لیکم order of reaction. نو rate of reaction rate equation لیکم rate of reaction is equal to specific rate constant او ستا سره reactant دی یو Br2 څومره مول دی 1 مول دی دا 1. نو په دې کې rate of reaction چې دی دا directly proportional دی first power of concentration of single reactant this is called first order. یو example دا شو. دویم example students لیکم دا radium radioactive element دی radium 226 mass number دی او 88 داغه atomic number دی. radioactive elements هغه دي چې داغه نه automatic emission of radiations کیږي alpha rays emit کیږي نو دا ریډان ته کنورټ کیږي Rn او پلس هیلیم atomic mass 4 او atomic number 2. اوس لږ وګورئ دا 4 دی د دې ماس نمبر او بای 4 کمیږي دا به 22 پاتې شي. دا 2 د atomic number به 2 ډیکریز کیږي نو دا به شي 86. اوس د دې لپاره rate of reaction is equal to specific rate constant او concentration of radium 1 مول دی نو پاور 1. اوس په دې کې هم زموږ سره rate of reaction چې دی نو it is directly proportional to the first power of concentration of single reactant so this is first order reaction. مطلب دا زموږ سره first order reaction دی. دریم example طرف ته ځو. دریم نایټروجن پینټا اکساید دا کومه هیټ کو د دې نه جوړیږي نایټروجن ډای اکساید او سره اکسیجن ګیس. کلیر ده. اوس ریټ اکویشن لیکما نو ریټ اکویشن کې ریټ is equal to specific rate constant. According to rate law the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants. Molar concentration of reactant یو دی number of moles 1 دی نو N2 او O5 او power 1. نو په دې ځای کې که تاسو وګورئ rate of reaction directly proportional دی first power of concentration of single reactant this is called first order. او students د first order مطلب چې دی نو هغه موږ لیکلی دلته باقاعده چې first order دا مطلب دی چې که په دې درې واړه examples کې د دې یو مطلب برومین ریډیم یا نایټروجن پینټاکساید کنسنټریشن موږ ډبل کوو نو ریټ به سره اتوماتیکلی ډبل کیږي. کلیر د سټوډنټس لکه څنګه دا به ایکسپریمنټلی د فرست آرډر مطلب دا دی چې کله مونږه کنسنټریشن ډبل کوو نو د هغې سره به ریټ اتوماتیکلی ډبل کیږي. دې ته فرست آرډر وایي. زه دلته لیکم کنسنټریشن چې تاسو لږ کلیر شي دا concentration او دلته لیکم order rate of reaction. لږ students پریزان وایي concentration زه یونټ لیکم concentration برابري number of moles divided by volume او the number of mole دا شو mole unit شو mole او divided by decimeter cube مطلب per decimeter cube دا یونټ شو. کلیر ده. بیا ریټ موږ څه ویلیو چې ریټ د څه برابري چینج ان کنسنټریشن ډیوایډډ بای چینج ان ټایم داسې ویلیو نو د کنسنټریشن یونټ خو مولز پر ډیسیمیټر کیوب شو. کنسنټریشن خو دا دی مولز ډیوایډډ بای والیوم نو دا شو مول او پر ډیسیمیټر کیوب دا خو کنسنټریشن یونټ شو. ډیوایډډ بای ټي ډیوایډډ بای ټایم د ټایم یونټ دی سیکنډ نو پر سیکنډ دا دی یونټ شو. اوس یو مثال صرف لیکم سټوډنټس تاسو کلیئرنس لپاره چې دا څیزه د کلیئر شي. مطلب دا چې که فرض کوم د برومین کنسنټریشن والو 2 moles پر ډیسیمیټر کیوب ټوټل سولوشن څومره دی 1 ډیسیمیټر کیوب او برومین پکې څومره دی 2 moles او دې ریټ څومره دی ریټ زموږ سره دی 1 mole او پر ډیسیمیټر کیوب او پر سیکنډ. په یو سیکنډ کې
आउट ऑफ 2 मोल्स यो मोल द प्रोडक्ट्स तक कन्वर्ट की दाई रेट थे उस जरा कंसंट्रेशन डबल कोमा 4 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब दागी सर अब रेट उस आउट ऑफ 4 मोल 2 मोल पर सेकंड की कन्वर्ट की प्रोडक्ट्स था नो 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब और पर सेकंड मतलब दारे चिम्मा कंसंट्रेशन द 2 न 4 को कंसंट्रेशन 2 नो रेट जमंग सर हुआ नो यूनिट्स तगश्ता च कंसंट्रेशन मा डबल को रेट वसर हम डबल शर 1 न 2 तलाड नो व्हेन वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रेट आल्सो बिकम डबल्स दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और दा मंगा एक्सपेरिमेंटली मालूम हो क्लियर द स्टूडेंट्स देन स्क्रीनशॉट वाले जमा मख के सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तरफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की भी दो ऑप्शन दी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के ऑप्शंस दो दी अगर दोनों लिखमा और फर्स्ट वन जो द डिफिनेशन को मा ची द रिएक्शंस फॉर व्हिच द केमिकल reactions for which the rate of reaction is directly proportional the rate of reaction is directly proportional to the second power of reactants one option to the second power of reactants each raised to the first पावर ये ऑप्शन था क्लियर स्टूडेंट्स और या पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की दस इंदे वेम ऑप्शन the chemical reactions for which the rate of reaction is directly proportional to the second power of wave number to the second power of one reactant. The is to a second power of two reactants. Dalti bahut sara labs two add ko. Two reactants, each raised to the first power. और that was due to the second power of one reactant. दोनों बानी students खबर रखो दोनों बानी. Very simple खबर है दे तो गोरे. One number. अवलने option तो गोरे students. अवलनी option की जमक सरा सीधी ज़ेली कमा A plus B. नदाबशी products जोड़ी products. दा अवलने clear को. उस rate of reaction, no rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants. तो स्तासरे यो reactant दे A और बल reactant दे B. तदी यो power स्तासरा 1 दे और the बल power हम 1 दे 1 मोल दादी 1 मोल दादी clear दा और order of reaction पर beginning की मंगवाली value चिपा rate equation की कम concentration of reactants थी दागे द power summation था order of reaction हुई Nildi sir show 1 order bashi is equal to 1 plus 1 is equal to 2. Now come order show second order. Summation of powers of concentration of reactants and the rate equation. This is the order of reaction way. Students, let's go right. That clear show. To the second power, now that overall second power show of two reactants. Two reactants thi. Each raised to the first power, the hurry of first power. Now, the rate of reaction first order with respect to A, it is first order with respect to B. Overall, second order. Now, go rate of reaction directly proportional to the first power of concentration of A,
with respect to A first order. Rate of reaction is also directly proportional to the first power of concentration of B with respect to B whom first order they overall second order they. Clear the students? Or دویم option ترازو. دویم option داره چې که پرس کوم سره یو reactant دی 2A. It goes to products. The products طرف ته لاړ. اوس د دې لپاره rate نو rate of a reaction is directly proportional to concentration of reactants. No reactants تا سره دی A او base بزي power تا. داش. Power 2. اوس کوم غلطي وګورو students دا یو. The chemical reactions for which the rate of reaction is directly proportional to the second power of one reactant. The second power of concentration of one reactant. Well, the rate of reaction directly proportional to second power of concentration of one reactant. This is called second order. Zong order of reaction show 2. Now, but one cases ki ya badaishi two reactants each raised to the power 1. Da. Now, ya yo reactant raised to the power 2. Us the de matlab sare students. The de matlab sare the second order matlab sare. The second order matlab dare. Second order means second order reaction means when we double the concentration of a reactant ka yo kadir the reactants yom ki dish da for 2 moles of dwam ki dish the rate also becomes double. The rate becomes quadruple. Matlab increases 4 times. Increases 4 times. دا مطلب دی په فرست آرډر کې چې کله موږ داسې ویل چې کنسنټریشن موږ ډبل کوو نو ریټ به ډبل کیږي خو دلته چې کنسنټریشن اف ریاکټنټس موږ ډبل کوو نو ریټ به سره 4 ټایم انکریز کیږي دې د سیکنډ آرډر وایي نو دا ایریا هم ډېر امپورټنټ ده دا او آپشن دغه دوه اوس سټوډنټس دې باندې تاسو ځان پوه کړئ سکرین شاټ والی د دې په ځای زه ایکچوال اگزامپل ته راځم د دې په ځای مې اگزامپل لیکم او د دې په ځای تاسو ته ایکچوال اگزامپل لیکم کلیر ده نوٹ کړئ ځان سره دا خصوصا دا لږه ایریا دا زه صفا کومه اگزامپل طرف ته ځو اگزامپل ته ګورئ د سیکنډ آرډر ریاکشن اگزامپل ته ګورئ یو زموږ سره د فرست ون examples example number 1 کې students the alama 2 moles of nitrogen dioxide او دینه جوړیږي products یا جوړیږي nitrogen او plus oxygen کتا سو دا مولیکي کا products مولیکي دویم example alama دیر پر ریٹ equation لیکم دویم example alama 2 moles of hydrogen iodide او دینه جوړیږي hydrogen او plus iodine یا simple products ویلی گئی او دریم example students example number 3 سشي علامه ammonium ion او plus CNO ion او دینه جوړیږي NH4 او CNO دا ځلک چې کوم چې تاسو ښکاری یا ډیر باټم کې نه فلحال ویزیبل دی ټیک دی ها سټوډنټس دا درې اگزامپل ما واغستو یو اگزامپل د 2 moles والا او یو د دوه ریاکټنټس ایچ ریز ټو دی پاور 1 اوس د دې لپاره لیکم د دې لپاره rate equation. Now rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactants. Now concentration of NO2 of base the 2 power the power 2. The rate equation. Usu gori padike rate of reaction directly proportional to the second power of concentration of one reactant and this is called second order. Order is equal to 2 second order بیا دې لپاره students دلته rate of reaction is directly proportional to concentration of reactants no hydrogen iodide of base 2 the power 2 اوس دې ځکه rate of reaction directly proportional دی second power of concentration of one reactant نو دلته تاسو سره order of reaction should 2
second order reaction شو د بلکې students وګورئ دا یو دلته rate د لپاره دا لیکم rate of reaction is directly proportional to concentration of two reactants each raised to the power 1 concentration of ammonium ion into concentration of cyanide ion CNO دا او د هر یو پاور 1 1 دی ځکه چې دا 1 مول دی دا 1 مول دی پاور 1 او دلته موږ سره شو پاور 1 نو rate of reaction with respect to ammonium ion first order دی with respect to CNO ion دا first order دی خو overall به صحیح second order نو order به موږ سره شي order of reaction summation of power in the rate equation 1 plus 1 is equal to 2 دا برابر شي 2 نو students دا د second order reaction definition بیا دو option مطلب دا چې یا single reactant او په rate equation کې دا غي raised to the power 2 د concentration power به 2 او یا two reactants دي each raised to the power 1 دا او 1 هغه Now this is called second order reaction or this is the important area. Second order reaction means چې کله concentration double کیږي نو rate به سره quadruple کیږي increase کیږي با 4 times clear ده اوس 4 times به څنګه سیوا کیږي students کړه دې تاسو screen shot علي نو د 4 times د پاره زه یو example تاسو ته لیکم دا الفاظ مالي کړی دا screen shot د دی والي دا examples دي دغه definition دی دا سی دا 4 time increase مطلب څه شي students په دې example پوهه کوي 4 time increase مطلب دا explain کوم دا سیس فرض کا تا reactants واغسته یو reactant دی او هغه دی واغسته 4 moles per decimeter cube دا دی دغه concentration واغس clear دا concentration of reactant او rate سره سره په یو سیکنډ کې دی یو مول پروډکټ دی یو مول نو مطلب 1 مول پر ډیسیمیټر کیوب او پر سیکنډ په یو سیکنډ کې دی یو مول ډیکریز راځي په دې کې یو مول انکریز ان د کنسنټریشن اف پروډکټ راځي مطلب دا غیر ریټ دی اوس د دې کنسنټریشن زړه ډبل کومه د 4 په ځای باندې 8 عالم 8 مول پر ډیسیمیټر کیوب نو ریټ به اوس 4 ټایمز سیوا کیږي اوس بل ډبل کیږي نه 2 کیږي بنا ټریپل کیږي بنا 3 کیږي بنا 4 moles per decimeter cube او پر سیکنډ د دې نه دام پته لګي سټوډنټس چې کله کنسنټریشن تاسو سره کمی نو ریټ سلوي او چې کنسنټریشن ته څومره ډیر زیاته یو لږ زیاته ولې یو ډیر زیاته ولې هغه اوس ریټ سیوا کیږي نو دا ریټ څه شو 4 ټایم انکریز شخه دا یو نو سیکنډ آرډر مطلب بدای چې دا 4 ټایمز انکریز 4 ټایمز او دا د ریټ یونټ دی کلیئر د سټوډنټس زو لاست ون پورشن د دې third order reaction طرف ته first order وشو with example second order وشو with examples اوس زو third order reaction طرف ته third order reaction کې سټوډنټس درې options دي موږ سره او په درې وانه options با example کو first order کې صرف یو option او په second order کې دو option او په third order کې زموږ سره درې option third order reaction third order reaction third order reaction کې یو option څه شي کې دی چې موږ سره first option دا دی چې the reactions for which the rate of reaction is directly proportional to the third power of concentration of single reactant the reactions for which the rate of reaction is directly proportional to the third power of concentration of 3 reactants. How many reactants? 3 reactants. Each raised to the first power.
each are raised to the first power. यो ऑप्शन दा यो ऑप्शन स्टूडेंट्स दा शो ऑप्शन द दे मतलब सो द दे मतलब दारी چې کستا سره ګوره یو دی دا اول لیکي A plus B plus C دا او دینه جوړیږي پروډکټس اوس د دې لپاره به ریټ ایکویشن لیکو ریټ لا څه وایي ریټ لا دا وایي چې د ریټ آف chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactants. Now molar concentration of A clear ضرب molar concentration of B ضرب molar concentration of C dash A ستا سره 1 mole 1 mole 1 mole نو power 1 او power 1 dash اوس تاسو ګورئ سټوډنټس په دې کې دلته موږ لیکلي د ریاکشنز یا د یو ریاکشن شو پار وچ د کوم لپاره د ریټ اف ریاکشن نو دا شو ریټ اف ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل شو ټو د third power of concentration of 3 reactants third power څه مطلب 1 plus 1 plus 1 is equal to 3 دلته لیکل شوی third power of concentration of 3 reactants دی 1 2 3 1 2 3 او each raised to the first power د هر یو پاور چې دی نو هغه سره فرست دی اوس سټوډنټس که تاسو ګورئ نو with respect to A دا فرست آرډر دی with respect to A دا فرست آرډر دی with respect to B دا فرست آرډر دی with respect to C دا سره فرست آرډر دی خو اوورال تھرڈ آرډر نو with respect to A with respect to each a reactant is first order but overall third order with respect to each reactant ځکه چې the rate of reaction directly proportional to the first power of concentration of single reactant is the first order وایي دا first order A the first order او دغه هم first order overall third order clear the students یو دا option دی simple option 3 reactants او داغي 1 mole نو هغه 1 mole او پاور ته لاړ شي داغي سمیشن چې والی 3 براشي this is called third order یو option دا second option B اوس دویم option داري چې the reactions in which the rate of reaction the reactions in which the rate of a reaction is directly proportional to the third power of concentration directly proportional to the third power of concentration of one reactant one reactant is called third order دا دویم دغه شو دویم شکل شو first one هغه او second one students دا شو second one دا شو د دې څه مطلب دی د دې مطلب students دا دی چې که فرض کومنګ والو یو ریاکټنټ او داغه 3 مولز والو 3A او دا Z پروډکټس دا اوس د دې لپاره ریټ ایکویشن نو ریټ زموږ سره شو ریټ of reaction is directly proportional to molar concentration of reactants نو هغه دی A او پاور 3 ولګ ګورئ دلته وایي د ریاکشنز دا ریاکشن دی ان وچ چې پاغې کې دا ریټ اف ریاکشن دی is directly proportional دی to the third power دا ستا سره دی third power of concentration دا square bracket concentration دی of one reactant دا یو reactant دی this is called third order
The second option show. Dream number students among Sara. The reactions are reactions in which the rate of reaction is directly proportional, in which या for which the rate of a reaction is directly proportional to the first power of concentration of second reactant, directly proportional to the first power of concentration of one reactant and to the second power of concentration second another reactant of other बोली कही the second repetition बना रहा है जल्दी हम second power ध्यान दें reactant is called second order reaction. The students among Sara dream option show. Dream option sashay show. Thus reactions چې دا غي د پاره order of reaction directly proportionally د یو reactant first power ته د یو reactant second power ته د یو first power ته د یو second power ته داسي 2a plus b it gives products دا یو reaction دی اوس د دې reaction د پاره ځلی کومه rate equation نو rate لا سوي rate of reaction is directly proportional to the molar concentration, product of molar concentration of reactants. No, concentration of A power 2, concentration of B power 1. और या दा वाले A दा 2B वाले यो शेरे दाम option की दिश उस स्टूडेंट सु गो रही और राजी दी definition तरफ था the reaction दे in which the rate of reaction पकम की ची the rate of reaction is directly proportional to the first power of concentration of one reactant. Thus first power of concentration of one reactant. That is directly proportional. And to the second power of concentration of the other reactant or the other reactant, the concentration second power is directly proportional. This is called third order. Third order matlab is summation of power bawali. No, order of reaction is equal to 2 plus 1 is equal to 3. Overall was say third order. और मंगा order of reaction define करे थे beginning के लिए lecture. So order of reaction असल के summation of powers of concentration of reactants in the rate equation. पर rate equation की चीज़ the reactants the concentration कम powers दी वाका मंग जम को ताकि ने कम answer राशि वाली the rate of reaction हुई. No students दे option शू. देन screenshot वाले ज़ता उसका simple और सादा दोबारा दायो दोबारा कोमा दोबारा. खुलक देन screenshot ता सुवाले चे बदी clear शे दे options हम सरा की देश. The site take हम clear दा screenshot वाले shortcut students shortcut दारे ची third order reaction देते हुई ची overall rate of reaction third power of concentration of one reactant या two reactant या three reactants दागे सरे तालुकी दागे तब third order reaction हुई three options students three option first one option number 1 so A plus B plus C produces products. Clear? Dwem option. यो सर दी 2 moles, बल सर दी 1 mole, और दिन जोड़ेगी products. Clear? Dream option. यो सर दी यो reactant दे 3 moles दी convert कीगी products. That shortcut खुलासा the third order reaction. उस गो रही that the first one the para rate equation rate of reaction is directly proportional to concentration of 3 reactants A multiplied by B multiplied by C powers 1 power Z. Without she 1 plus 1 is equal to 3 third order. With respect to each reactant the first order
The द्विम तराशी स्टूडेंट्स द्विम क्यों हो रही 2a plus b. Now rate of reaction is directly proportional to concentration of A for power 2 into concentration of B for power 1. The rate لاش دي لپاره بیا تاسو کانستانټ پلیس کولی شئ k پلیس کولی شئ د بل یو تراشي سټوډنټس اگین 3a دی دې لپاره ولیکئ ریټ is directly proportional to concentration of A of power 3. دلته سمیشن والی 2 plus 1 is equal to 3 او دلته خو already 3 دی نو په درې وانو کې ستاسو سره انسر 3 راځي نو درې اپشن دي یا 3 reactants each raised to the power 1 یا 2 reactants د یو power 2 د بل power 1 یا یو reactant د هغې power 3 درې وانه به third order وي په دې اولني کیس کې rate of reaction with respect to A first order دی with respect to B هم first order دی او with respect to C هم first order دی overall third order په دې دویم کې rate of reaction دا with respect to A second order دی او with respect to B دا first order دی overall third order rate of reaction دلته دا with respect to one reactant دا third order دی direct third order دی دا یو اوس راځو یو ایگزامپل طرف ته سټوډنټس یو ایگزامپل لیکو چې تاسو له کلیر شي ایگزامپل actual example زموږ سره فرض کا 2 moles of nitric oxide کمباین کیږي د هایدروجن سره دا یو او دا هایدروجن سره کمباین کیږي دینه جوړیږي N2 plus H2 او بهر زه سمپل لیکم پروډکټس جوړیږي پروډکټس هایدروجن ریډیوسینګ ایجنټ اکسیجن لري کوي بهرحال زه صرف پروډکټس لیکم اوس د دې لپاره زه څه لیکم ریټ اکویشن order of reaction موږ ته ریټ اکویشن نه پته لګي دا وشي ریټ of reaction is directly proportional to concentration of NO of power 2 into concentration of H2 of power 1. Now order was order of reaction is equal to summation of powers of concentration of reactants and the rate equation 2 plus 1. 2 plus 1 is equal to 3. That third order. Now with respect to NO, that is second order, or with respect to hydrogen, that is first order. They'll show first order, or they'll show second order. Overall, third order. So students, these were all about the order of reaction. Then types of order of reaction, first order reaction, second order reaction, third order reaction, and their definitions, examples, and explanation. Very much important topic from exam point of view, from knowledge point of view. یو ځل په دې پوه نه شوئ دوباره دا ویډیو وګورئ دریم ټایم وګورئ څلورم ټایم وګورئ یو کنکلوژن ته ورسئ خو ډېر امپارټنټ ټاپک دی سټوډنټس نو او یو خبره دی کې بله ده چې د تھرډ آرډر ریاکشن مطلب دا فرست آرډر سیکنډ آرډر خو موږ ایکسپلین کړو چې فرست آرډر هغې ته وایي چې کله کنسنټریشن اف ریاکټنټس ډبل کې ریټ به سره ډبل کېږي سیکنډ آرډر دې ته وایي چې کنسنټریشن اف ریاکټنټس ډبل کې ریټ به سره 4 ټایم سیوا کېږي تھرډ آرډر ریاکشن دې ته وایي چې کنسنټریشن اف ریاکټنټس ډبل کې نو ریټ به سره 9 ټایم سیوا کېږي 9 ټایم سیوا کېږي کلیئر ده نو دیز ور آل اباؤٹ د آرډر اف ریاکشن and then the types of order of reaction which were first order, second order and third order. They can be zero order and fractional order. Thanks a lot for watching the video. Thanks again.